Hey. Danny. Just park in the middle somewhere here, go around. I got a lot of people that they need this stuff. Código dele. Vamos que acá hay código. Daddy. حزيابي Go. Go this way. Let's go. Go.
Come on, this way. You can go on two lines. We're on live video. What do you have to say? Nothing? Nothing? There you go. Anything to say? Nothing to say? We're on live video. We're on live video? Cyber power. Cyber power. الحمد لله. كم صار؟ ايش؟ كم؟ لا سلام. كنا خدم. Fine. Watch out, ladies. After I got in the room. Could it be Kadichi? I don't know. How can I come over? Okay. شر ده فيه الغرعة. لا ريكوردنا يورك يوم I don't know. كلهم أوزاع كلهم أوزاع لفظ. We have. Let's go. I didn't have a ride. I have to get Okay. نحن فوزي زلهم. أجازة لهم. اتبارك. نحن فوزي زلهم. نبرو. I know it's a little bit sunny, but not like I'm
Hi. What's up? How you doing? I stayed. It's cyber power, so we're being voice for our people. We want to make a difference. ود سياتل استاذ ستاف جنسيد تقرا Let's I just thought I saw you look different yesterday. I thought I saw you The reason we had 4 channels right here. Tikrai Media House, Abziello, Cyber Power, Abziello, 93.9 FM, Abziello, Colorado Top 10 News Reporter, Cameraman, Abziello. As a good idea, Salu Nazin had the Halifku. نقولهم نهضر فوز حسكم من تنكر نازي أفتح لكم please يا نيلا كلهم نازي please I'm sick. Anyways, how do you say Kevin now? You take one of them. I did. Hello. Check 1, 2, 3. Okay. Salam, hello, alaikum. Hello. Hello. Ready. أيوة من قدروا. أو تجري. أو كلاميو. تجري تروت. ساعتينا. تجري تروت. ولا تيجلس. ولا تبحنا. ساعد ولا قلنا. أنا وتيم. نحن نسهر. تجري
عدبنا أخويكم صاحب الطعمين مسكن أنتم كل جزء بقرم بصحين نايسهم دمصة خيكم دمصة تكراوي عليهم بالبابليك دبلوماسي على مربع تدورون دولهم صلاتي دياسبورا تقارو مسكنا معهم حتى سجدوا معنا نمو وزدوا يقولوا تقارو
Now Abiy Ahmed and Isaias Afwerki can claim there are no more Eritrean forces in Tigray or elsewhere, or to fool the international community again. They might even show a small detachment moving back into Eritrea. However, the international community will see through this new smokescreen again, and we hope that they will push to insert a UN peacekeeping force, not only to monitor the withdrawal of Eritrean forces and the eviction of the Amhara militias out of Tigray, but also to provide security to humanitarian agencies to move freely in Tigray and provide help to the rural population who are dying from starvation and illnesses. Without the presence of the UN security peacekeeping force, the civilian population will not feel safe to report atrocities past and present. On April 20, UNICEF spokesperson Mr. Elder reported several violations after his visit to Tigray. Below are some of the highlights of his findings. What is really emerging now is a disturbing picture of severe and ongoing child violations. There is also, unfortunately, an education and nutrition emergency and also extensive destruction to systems or essential services that children rely on. The Tigray region is also in the grip of a nutrition emergency linked to the pillage and the destruction of medical centers and costly irrigation systems, which farming communities cannot do without. We had a recent assessment in 13 towns, and more than half of boreholes are non-functional, Mr. Erdner said. It's important to remember that these were really advanced systems supporting hundreds of thousands of people with generators and electrical circuitry all looted or destroyed. The UNICEF spokesperson also urged all those with influence on the military actors involved in the conflict to condemn rights abuses against civilians. Severe and ongoing child rights violations have been reported by victims, he said. I heard traumatic stories of children as young as 14. I heard reports of gang rapes. Abiy Ahmed and Isaias Afwerki are lying time and time again to simply buy time to complete their mission of the annihilation of Tigrayans. These criminals know too well that the UNSC, United Nations Security Council, is a paper tiger most of the time. We hope that the UN itself does not eventually follow the fate of its promised mandate, the fate of its predecessor, the League of Nations. The League of Nations was dissolved after 26 years of failing to uphold its promised mandate. The UN has lasted almost 76 years, and it has done accomplished undeniable many good deeds. But at the same time, it has also demonstrably failed. And when it comes to using excuse me, it has also demonstrably failed when it comes to using timely, forcible intervention against criminal leaders who inflict mass killings on their unarmed civilian people and use rape and mass starvation as weapons of war, as is happening in Tigray in front of their eyes. Genocide is like a blazing forest fire that does not give time to waste in talking, but it requires decisive action immediately. Instead of Instead of the United Nations Security Council uh, wasted time, wasted time in several closed-door meetings to come up with a lukewarm statement of concern on the situation in Tigray. Shame on you, United Nations Security Council, especially Russia and China. Nothing less,
nothing less than a show of force, as was applied against the Serbs in Bosnia, will relieve the international community of its complicity through its abject inaction against the extermination of Tigrayans in Ethiopia. If the UN does send a peacekeeping force, this force should be stationed along the international border between Ethiopia and Tigray. Abiy Ahmed suggested to man the border with contingent of the Ethiopian armed forces, but this will only serve as a camouflage for the Eritrean forces to operate in Tigray. Moreover, the Ethiopian army itself and the Amhara militia have committed their share of atrocities on the Tigray people and should clear out of Tigray for the people to feel completely safe. When the international peacekeeping force can bring peace to the region, only the international peacekeeping force can bring peace to the region. In the end, there should be a truce of peace by all combatants for independent international investigators to sort out the war crimes and crimes against humanity, and for the duly elected Tigray government to be allowed to resume its administration of the region. As always, Tigray will prevail. Tigray will prevail. Tigray will prevail. Thank you, Mr. Tsagay Hailu. بتعمي يغني لنا حساب ستوتوا ناتا Tsagay Hailu. كاوزي مغزال نمجمريا غزير يخمو زي تفلت غازيتينيا تيمت برادر تخصت كافتوبيان سحزاب توتوا دايركت TMH. كاوزي كتيرنا غاشانا نقرب كل غزي او قالس تግራይ قالس يوطن حتى اساسيرون حيال تأمرن سرحت كاو سرحو تقارو اياتات حري سمري ودورين هلو كنتا تقراي هلو دياسبران استوعلو مقلت هوانا ايو بساي ودورين نام مدرخ سمري ودورين تبجواسكي ماشي بعد حد مساهم وعرفنا مجالوي كوميتي زين تاريخاوي نازي دخيمهم سعر جيوم نوزي زوقرو الكوميتي أنتم حربينيات تجارو تساتفتنا يزي مجمرة مسكانا كبر بيدلي كاو قتيلة كلها تجراي أنا حدش زنقرأكم إنفورم زنقرأكم هاللي زي كولس كل الشاب نال عينانه وبزتاي كل الشاب نازل كمان برأي لتخلصنا كيف بعدين يوم كتير بالإنتاج مورالي بيتيسي لنا حاجة حسن زميلة حضرتان متحسسين ذاكرين ما نحن زلنا تجراي نزل تجراي زلنا المهمات كلنا في المقام زوالكو بخليته ملكي ما يعلمون بإيمان بريمن زلو وبيون كاوات كم نايحي تبكي حرام كاوتي ፖለቲካዊ ቅኝታ አቂሮም ዝሰርሑ ሕነ አቂሮም ዝሰርሑ ሰላእትና ምዃኖም ንፈልጦ ግን ክንዱ ሃኒኖ እዚ ዓይነት ጭካኔ ክንዱ ከይዶም እዚ ዓይነት ኣረመኛዊ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ዝብል ተፅኢት ዘይነበረና ኣራዊታት ኣብ ልዕሊና ተላፊሎም كشفنا هناك الميزان كمان الساعة
Hey guys, we're live in Aurora, Colorado. So we have our train community is joining the Tigray community here, and the weather is a little warm, but beautiful day.
زي كونه حسوتن سرنحيتن النافشلنا نامكتنا التريل نايز تقرأي قفعين مكران على بنخفضونا قاوحنا إنك ألحنا على يمسونا بتقرأي نخدر زقلنا الدياسبورا دي إذا الدياسبورا دي كأ أينا يلقى حدا خاب حدا من بلداس يكونس كل فلي أو زي عبيهم أو زي توليدهم زعويو بس أو توم مزيم أو زي زعويو إتهم تكأتي جنريشن نحنا باس ولينا تقول كوميونيتي زي بالنا ناتهم تاريخ عندهم تاريخ تقرأين زي جبتنا يوم كتافو يوم برزيو بس نابلنا نزنوا الناس سقات فرحات سربرايز يوم كيرومنا internationalism تقرأينه كم حدش يوم حدش يومه كم حدش حرينا مو نزي تكبر زلو international الصفعة يو نوعه أبرزح بتزل على درجة صوت له زل على مسكنا خايف بوب أو تاريخنا توسع فيه لذي حزين الدياسبورا أبسيلو خبروا زلو أيو حزت قلسي كمتي أو قرابات زي كتاشورا داون زولو خبيدا مالتي إنها تقابل لدي خديجة إنه بسعرة مسألتنا بعوض تقرأي سراوي تقرأي إيز قيد زلوا سلازي بزي مسألة أكاديمينا زل حنا زلوا إيو كذا ما هنس تقرأي بقول تبعنينا بقول تبعني نايس موتين كالين راح يكونن بايزوي كلام تزرع إخلي وين كي قد في حقيقة مسينامو أدومن كالي إنسان كي تنفذ من العاد راح زي كوناس زعنا إنساوني وكلن مسينامو سلازي زي أطرح جزا وحوي يوم زترفوا جزا إيه قبراينا هذي تبالي سقط وانتخيلو خأت مالتي سلازي بعوي وأفتخالينا إيكونومي سرحتي خالي ون تكبراينا تبليسو نوسعنا ونقول نخملس نورنا ونقول نخملس هل تاو سرحتي كسبينا إيه نحنا نقول له كوانا بحلفا نحنا نقول له كوانا وسائل حتى انكسر إسراء لاي إيكونومي إنستيتيوشنس كاروت والكسرات هفاتر يقول كالي إننا قررنا نزل مجلسي إيدهم كحوسو المدرار كوتي السلام أو سلفي أو تويتر الكالي إن كورو السلام أو سلفي إن كورو زلنا نتوم من كسرات أو ديون بالحزيو نتيجنا عن الأساسي تبلغ خمي لازم نسألنا من اللوم على دي سلسي كم حاجة جزائيون حزو خبنا جميعنا مالتي ما بس دي مسألة تي زلنا يخونتا تاي مسل زيو نايك أرى نشتري information من مهار تي حي الميزان يتزاوى عنه in favor of us كنول كلنا كيف ايش أما نشتري information ايش ما أما ودي دالكا نشتري information جنايا هذا سراويت إترا وفير ومزلو بالجدي عقلي زلو في السراويتات إنها توقع نموت راح زي كونس بصرح يوم واحد يوقعون إبرة سراويتون بزحف يوم أو تقرر حد أزادين أي سراويت سمو زي السرحة بالنيوز والفوقشال النيوز تيس كروز بزي كونه أزاد السراويت والسراويت إيدي يولون
ሰራዊት ታሪ ሰራዊትና ምዕራብ ትግራይ حلف 4 وقتها وزحف كبير يدورنا كبير لكن الزعابة ليه المعراض تقرأ السرين معراض أتيو سلام تناو عنا جمس السرين كم أفغانستان حماران أتيو وضعوا سلازي عليه كلن دقيق بين كتمالات الإسكا سوداء المبال تلاقي سلازي وليو وعلى زمانه بزيادة السبب بل هذه الإسكا هذه كونسكونسي أو نعرف تمثل أنه تمثله كل بيو بتزيد المشي بودي خلنا نتأي لكن دايشان مرات وقعوا تلو خلينا يخلي تمثله خلنا نمزح كاري ناي السودان برلي أو سقط الأوان تخفيتو ياو بتاو نوصل سراويتنا يكاد تمثله إيه يقول إسرائيل زي ما إنفورميشن الذي بدأنا إسرائيل من حرام البدايات مالتيو هو جالس له سؤال يقول وهذه نسوي في راح يستاجروا كفيدو والله الذي إنفورميشن مالتي إنفورميشن أساسي ياو نسوي تاني إنفورميشن أساس بديه سمعت زي وقعت له سراوي تجراي ما زعب مسار حتات نيرو أو التي نيرتها يسوع زبالة حيزوا نيرتها زشوا تبت بلد أسفار نيرو هذه أبغى يسمع معراب تجراي ناي مانغو سودان ناي حرا ناي تجراي أو حد يشوفيه لما تعرف أول لما أوصل لنا سربرايز ድንገታዊ አንደበታዊ መልክዓት ገይሩ ኩሎም መሳርሒታት ከም ዘለዎ ማለኹን ኣብ ፅንዓም ኣትይዎም ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ እዚ በዚ ደረጃ እዚ እዩ ዘሎ እሞ ኣብዚ ኣቕለና ይመስለኒ ታንኪ ቨሪ ማች ንበርትልመፅን የቀኒልና ወደ ወሬን ንዝሃብካና ዘለህሉ ኢንፎርሜሽን ታንኪ ቨሪ ማች ብጣዕሚ ንመስገን እሞ ገና ፕሮግራማትና ካብ ውሽጢ ሜዳ ስትሬት ሱዳን ገይሮም ካብቲ ውግእ ነይሮም ዝመፁ ዜናታት ኣለውና እዮም ክንቅፅል ካብዚ ቀፂሉ ካብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቅና ዘዕበናዮም ኣሰርና ዝኽተሉ ዘለዎ ኩሉ ኩነታት ኣብ ንፍትሒ ንትግራይ ማይ ንትግራይ ቴሌኮሙኒኬሽን ንትግራይ ሞልቲትራፍ ጀኖሳይድ كثر فلو ناوليت الأترم كانت على صوب فلو يان تكيانس مارتا نام مدرس مارتا وكنا please كان مارتا welcome مارتا الكاس حسن Hi everyone, can you hear me okay? Super happy to be with you all here today in community, although not ideal times. Sorry if the mic keeps making that terrible sound. Over the last few months, I've tried to wrap my head around what's happening in Tigray and understand how we got here and what we can do to ensure that this never happens again. And what I've come to realize is that when it comes to issues of genocide, it's incredibly critical to examine history. Tomorrow marks my 29th day here on Earth. A few months before I was born, my parents emigrated to Sudan, from Sudan to the U.S. and landed in St. Louis as war refugees to start their life here. They left their home, everything that they knew, and were welcomed by brutal winter in St. Louis and snow, which was incredibly foreign to them. As Tagadi, the conflict back then in Ethiopia forced them to choose between life outside of Ethiopia or stay in Ethiopia and potentially be targeted and executed. Now, just 29 years later, within a lifetime, within many of our lifetimes, we find ourselves here again, fighting again.
But this time, the situation and the crimes are far more barbarous and depraved. For anyone here today that's just starting to learn about what's happening right now, there's ethnic cleansing happening to the Tigray people of Ethiopia. Ethnic genocide, and we particularly use the term genocide, is happening to our people. When I say genocide, think of the Holocaust, think of their camps, think of the Nazis, think of the Armenian people doing the Armenian genocide, think of our neighbors, the Rwandans. That is what's happening in Tigray right now. To give you a high-level synopsis of what's actually happening on the ground, again, for those who are still learning, back in November, on the day of U.S. elections, the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, cut off power and comms to the Tigray region, bombed his own civilians, invited foreign intruders, the Eritrean troops, blocked all access to the region, and began this ethnic targeting, knowing that the rest of the world would be too distracted by U.S. elections to notice or care. People are being intentionally starved, a man-made famine. And when I say starved, I don't mean hungry. I mean think of children and think of adults, skin and skeletons, to the point where their organs stop operating and then next comes death. People can't get medical attention during a global pandemic. I'm standing in front of you in a mask during a global pandemic, cannot get medical attention because hospitals have been not only bombed, looted, and fully destroyed. Universities, churches, mosques have been bombed. Our people don't have water, they don't have food. To not have water during a global pandemic, they don't have electricity or shelter. Young boys are being executed to ensure that they don't grow up to become men seeking vengeance for the blood that's been shed today. Think about what that means to take a 5-year-old little boy and kill him to ensure he doesn't make it to his manhood to stand up for his people. Our men are being killed and thrown off of cliffs. What kind of killing is that? This is only ethnic genocide. And how it's not. The women raping 4-year-old toddlers, 70-year-old grandmothers are being raped. And I quote, after I cried, he raped me, then left and raped my grandmother after they beat her and dragged her by her feet. Mass gang rapes to the point of permanent spinal damage. Our women are being raped by 10, 15 plus soldiers to the point of spinal damage and not able to ever walk again. All of this during the era of Me Too. Coloradans. Several weeks ago, an active shooter killed 10 people at King Soopers in Boulder, Colorado. What a terrifying and tragic moment for us. And when I say us, when I say what a terrifying and tragic moment for us, I don't say that because I grew up in Boulder. I don't say that because I was born in Boulder or have specific affinity to Boulder. I say that because the concept of community should not be based by proximity. It's a matter of humanity. It's a matter of human connectivity and understanding that just because my family weren't the ones who were specifically killed in that grocery store doesn't mean it won't be my family next. And doesn't mean I shouldn't be part of defining the solution to make sure that that never happens again. Those of you who are not from Tigray, those of you who are not Tigray, to be moved by this issue is to be human. To be moved by this issue is a humane response, and I urge you to be moved to action. Contact your congressman. Demand that they intervene. To the international community, we call for formal recognition that this is an active genocide that's currently happening. Yesterday, President Joe Biden finally, after 100 years, acknowledged the Armenian genocide after 100 years and said never again. And meanwhile, all of us who are here know that this is actually actively happening right now. We call for immediate intervention and in preparation for the June 5th elections that are happening in Ethiopia. End the war.
It was my first language. And even still, this ethnic genocide has taught me new words. For example, midfad, to rape. But more importantly, it also taught me the word ma'awat, to come out victorious, to persevere. That we not only owe it to the Tagala who are fighting and dying today to rebuild Tigray, but we also owe it to the Tagala who fought, who lost limbs, who lost their lives, fighting that 29, 30 years ago, before I was born here, due to my parents being war refugees. We owe it to them. We owe it to our ancestors. We owe it to so many lives that are not the lives that we're watching being murdered online every day. We owe it to so many generations past. I refuse to be in my late 50s, standing here again, watching history repeat itself. I refuse to allow that to happen. So to my Tagaru, let's make sure that we educate one another. We educate our children on our history. Because once we truly understand our history, who we are and what we've endured, and once we truly join one another in community, long term, not right now, past when the bullets are done flying, once the weapons are down, remain in community, that's the only way that we'll band together and make sure that this never, ever happens again, not within any of our lifetimes or anyone else's ahead of us. And we will never be met unprepared again. Resources, your money, tonight waiting for you. And we need to rebuild it with our minds, with our resources, with our everything. That is around the corner. Believe me, that is around the corner. And when it comes, make sure you're prepared. And we as a community can absolutely rebuild Tigray brick by brick. That is something we can absolutely do. We've seen people be shipped up to the moon and land on the moon. If people can land on the moon, we can absolutely rebuild Tigray and rebuild our people. Tigray will prevail. That I know. Thank you, Martha, Steve, Abby, Chaba. Give it hard, Martha. Thank you, our children. We're proud of you all the time. Now, the head of the sister, I Hornan Manasi. Zoro Hino, Allah, Allah, Besagana, Hoga, Besagana, English, Sarat Mandil, Sarat Manka, America, I think Oromina, Mother Karibu, Besagana, Azun, Besagana, Sharia, Anawi Sharia, Pakistan, Besagana, Tesfa Fatum Hara, America, I think Oromina, think Oromina. Right away. Happy Kasela. Community community. Come out in the late of the time, Sanayo, Pulling the house to go to Alsi, House of Valayo, or not. I'm saying, look at Misana, small community, Maal Betami, Committee, Hazard, we're proud of you. Nahna Tagaro, I'm going to be one of them. Salayolam, Hawatana Hopper, Hawatana Hopper, Dictator Sequanan, Anna Sequanan, Sumete Hauna Tabina, now to meet the Tina, oh, Tagamat, Misana, Tabina, all these little Anahawatan, Nahna Telena, I did not pass the Farai to Banan. Tekna the Farai to Banan. Sarawit Igrev. Kaman kasta fabrika kusera ayi gebana. Gengke. Etom saya bilang ka adom gabana ruang. Mesti saya ada ahlu sekurang etra grashani igrev.
كامرت إرترا أنتيتو نفور عالم زبطنهم إرترا ناسفوا هذول مسانا لومو قطان كميدا أفتحون هالهالتا زنبري مسحواتو الشامح زنبري يوري يوهانس إن كان إرترا ولدي تفتحي أو قولنا الله مسكي ويلكم بعد عمد أغاية تنتبعوه يوري يوهانس نعمده تكادا يوري يوهانس كمين لنا أنا كن عوتنا هاي كم تتفوتوا وزح عوتي تقراي كل جدي أتمنى تاي سرحتو أي جهرني بكبري دري لثلاثو أتمنى رمت جروامي لازم كتحبون لكم تقولوا يومكم تقولوا لهم نحن كاونا بعهم حبنا كنا ولا ما نكاوسد استوسد إذا عجب أيوانكم إذا زرعنا سلوه وسرح سلزخانة منم مالتي نحن كابت أنزهم على أنزال لنا أبوتاتنا أديتاتنا تسروا علامة مزينة برن لك عتا إفراوي تادي تبكي تنبي على الله دل بخر وداسينا سبعياسينا حفتاسينا كل زينا حجرا ودو قالا يتفز الله سلازي نحنا إذا يقدر سنقبر الله أملح على الإرفاوي يخلنا يزو الله سلازي إذا حاجة خلطة مسارحي معي إسياس كجليون كجل هبدفن كي تحللكم تقبروا لهم إن كلي نعاهم راح ليكون إن كلي نعنا إحوات جيغانو تقارو كم قريت راح ليكونكم كم ديك حنت حاجة سلنريكم نحنا معهم قرعاتنا قرعات يسمعكم أما أفمريت انتايري إخوان تلكمني تقراوي درون تنسى أير تنسى كل يمسى ما تكلنا حزبي علامة سلزهونة أي تساعدن انتايرا تساعيرو سراويت سرعة تقدر تساعيرو مالتيو سلازي سراويت فيدرال تساعيرو نبرت فيدرال عنيو نبرت إستياس عنيو سلازي نبرت تقراوي أي عنوان because تساعده خلينا المورالين سلزهونة مالتيو كل جديد أرسنا حزبي تعواتايو مغنياتو مسرتون تايو أتم كلت يوم فاشيشتي مت يوم زنبورو علامهم نتقارب حواتنا رجيتكا بدحرو علامهم بحريو لازم تقراي حزب تقراي سراوي تقراي اندهر حاليو حزب إرتراهون أتي تقراي أيتفيني سلازي نحبار تلالنا بحبار كابت مريت نخرطمو مالنا سلازي نستحوم تقولوا لهم أف كل دياسبورا من العالم لهم عندنا كتما لندن يحواتكم كل إرتراوي نهريهمو بس تحاول تقراي زبالينا ولا حد يلن أيتي مقالي جاري تساعد تغنديني سلازي أجوهم بحرنا بحرهم إذا هو دوس نزلوا بحزبي بسلام بخرعات بديمقراطي بسرقة ببيزنس كله كان ما نصينا سلازي إذا أتعلت هو يردعنا سبعة حلف له كن تتكبروا وسرحكن نايميكينا إشاعات عمتات رأين كلن أقول لهم زلزلنا يرجي سخف هايولكم تعرفون يوم نايم عاد ساتي تعرفون زلو كن عودنا سراوي تقراي أخوي عنا هجون عالم بسرات كنا مزينا زلنا عبت مريت لنا عبت دبلوماسي لنا وكله تزعيرهم من ثلاثة أمو عجهم قرعة تسمعهم هنا تقراي إميزا يكون زهونة أو الحندي جوروني لذي يردانيو توشتهم زلو عنزا كله لا تردانا كن إلى ما أسر زهونة هجون سننا نخيسنا كن عودنا تقراي تعود تدلاي يوضون تعودي عود نزيجنا نكل خالص تراوي تقراي كامون أدي نحرنتو عياس تاني ذيك ألس دول حوهم إرتراو مالتي بس ذيك أمزي دايق محل لفلي سراوي سرعات خدف نستخا أوريني تتلاقيها هاكن أتوم حواتنا أتوم أرضي فتو كراس زوركو زلو وملوهم كن أبتو بايتا نابتو محواتكم تقارو تحاوتو تعويعي سيقبر علينا مالتي سلازي
كل تقراي كزاهم نبرتكم بهتا مسارعهم أركبكم مزون نقبلكم علينا سلذي سلاينا إسياس عمبر قال سلاي بلان كن عوجنا أجوهم أجونا حابب نسمعكم. Thank you so much. Thank you تقدلاين سكتر جبا تقدلاين وبعد همزها يغنينا كابزي قتلنا كم تزبلنا يو كم سنة تعالستي كل شيء وساعات أمو كم سفر علي ما خليتي كامناي اللي بابور تحيزو أمناي أتعي سفر علي ما خل حمبرتا محلا نحنا زفترتا إثيوبيا نعنا زمسل يلن برمل بانلي رأينا لما حدر زولو النور تنكحتين تدفع تحتن أما عندهم آتيهم دواء زبلون زلو عملات أولنك دليتي سلام نسعنة زهونو كاو كومينيتي إنترا أتو عبد الوهاب please عبد الوهاب come to the last thing. اسكي أتو عبد الوهاب كاورما كومينيتي حسب تجاوبنا جرتو جولة رومو جرتو جولة تيغراي جرتو جولة مدري جرتو جولة روميا أيه بقى أني أفان رومو تيجلا أفان رومو تيج وانا ما بقولي أشين أفان ما أشين أكسر نبغى بقول أيه أوني سنا كركو رومينيا كفكا لنا لنا نجاباتو أمارينيا أصلا نشوانو بسوا مني مسألة لذو يا نرسلنا مندس يورمو نرس بايوكلم أو كيلو يورمو نرس بايوكلم أو كيلو يورمو نرس بداينو أبي يورمو نرس بداينو يدقرا نرس بداينو تقرا نرس بدار كمية در كمان يوم تيجي يورمو نرس سكاهم على ينو بسوشيال ميديا بورن بودا تقرا شو نرس بدار تقول ناشونال now one and two ormane jolen oromo biyage sejirten pakunneti yoro amma kana mutuman wayane sorry mutuman abi I'm so sorry mutuman abi umate kenna borisa gala urbat karati umate kenna samat adda dawlati bisaron julus kana قال تمادان إن يديني وثمرنا تفيزنا الكلمية سجى. Thank you أتا عبد الوهاب كاورما community بتعمنا مسكن على عندي تجربة بتعمينا نمسكن بمقتل إن كاوزيون كافتم مأخلوت يان تكريان إنه لهم زلنا أتم زناسو أم قدامي مدرخ زرقو هساونتي حدقي ولا تقاللتي زخونو يل أمانيل علي أمانيل هساونتي نام مدرخ كتو شباهم هزياتهم زون كلتا هساونتي دك أمانيل حونا يوم يلن نفسير أمانيل عدياتهم كعهلن يا تقالاليت هلن كافتهم زقوش حزن ورن نابزي جرنش اللي زم حلفت وعرة تقالاليت دك يوم ياو أفري الله مالتي. Hello, my name is Allah Emmanuel. We are all here today to help stop a genocidal war that is happening to our poor families in Tigray. 4-year-old girls are getting raped, children are getting separated from their parents, they are not bused to go to school as normal children should. And the cause of this is Abiy Ahmed, the current unelected Prime Minister of Ethiopia, and Isaias Afwerki, the President of Eritrea. Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize on December 10, 2019 for making peace with Eritrea and Ethiopia. But just 1 year later, when Tigray elected their own president, Abiy used excuses to stay in office such as COVID-19. Then on November 4, 2020, he declared war on the Tigray region. So in the famous words of Mahatma Gandhi, you must be the change you wish to see in the world, which is why we stand here gathered together to be a voice for the voiceless. So let's get loud and represent our beautiful soon-to-be country. Tigray will prevail. Adjukum Naina. Thank you.
Hello, I'm Uella Manuel, and like all of you, I'm a child of Tigray, a place known for its resilience and courage, a place that knows war but has never been defeated by it. Ever since this genocide started, it's all we can think about. But I stand here today to tell you that even though this war is not over, Tigray will prevail. Everything that has been happening in the dark is now coming to the light. The UN has held multiple conferences on the situation in Tigray, as well as Abiy in a state of panic because of the resilience of Tigrayans. But still, this is not enough because the atrocities continue. So we call on you, people of Denver, people of the US, and people of the world to help us save our families. Thank you, and Tigray will prevail. Okay, thank you, Scotty. We're proud of you. Ezi kabzi katilna natana qaqnaina malaqtallana hantakin kutrus'u zaykubukum. June 11 and 12. All over United States. Now I'm not Denver Motsalo. Agashkom to Kobol Tanalo. Za'ave, I caravan and walk in Salamo Self Alone. And the Villa Mr. Mike Navandera to Grainan Bananan. Come to the Rio Mokunazu and Mukurina. Natat from Haggis Yelena. Kalaika, Tantum fast to go. I point out. Nisalati or Temple image. Heritage Haggis Yello. نشعز أكل يوم لهم قاعدين عنياتنا بحبهم بمران الدرجات راح خلدهم يصرح له في أمتنا فتحجزوا استحالة مثلا حاجزكم إيدكم كنت فتح كل جزء تجارو إيدكم مستفاد حيو حرزوا في أمتنا من تانك التنكر ناتاتكم حاجز يدلي على في أمت كابزي كذل حنتي أدفرتايزر لنا سلامنا مارنا مدرخ بون نعم متقلال كنكرينا كلهم ناشنال أنتم كي سمعهم كي تقول مزمر لنا يو سلامنا مارنا مدرخ مستوقع يغني لي صحي كفيل خمس لهم بزح تواعي زحي لجون عسرته حموشته مع السماعات المخنيات بمقر لتدالوا مدلا وسلالو لما ساسل يكون لتفلي نجر بروجرام كي تحزو لماليو جون عسرته حموشته مع السماعات مخنيات بمقر عبي مدلاو أو دنفر كناونيو حميل ولا تايو أو غصاري كنفلت أكمنا يغنينا كرتي هاينا زين ديما قولو كزمريو لاو كم حلال فوقميا. Thank you, Atta Solomon. Ezi, nam national antomna, كنستاقا قرينا حانتنا قرقن ترسعوا زي ولكم نزخلو خمسي مسيخم دمسخم نخص اسمعوا ليتن قدرن زقالة سسلو بزح حقاماتهم أولات كوميتي سلامة وسلفن news and reporting. I do appreciate what the bar. Ski عايت الجواد what the bar. بتعميق اللي عالم قصصه عالم قصصه كم شواها ولا هريت حبس كم شواسكي سوزي سجادة كلهم عملاتنا إن سلامنا ماره إن قبل زكابير إن سمعل كلهم عتم نزلي سلامة وسلفسين خم عرق تسرحهم ليتن قطرن thank you
ቴንክ ዩ ቀኒልና ዕድሜና ኣኽቢርኩም ንኹሉ ግዜ ውራይኩም ዕዉት ጌርኩም ንምኻድኩም ክብርን ሓበንን ይሰማዕኹም የቐኒየልና No, May 21st, 22nd, and Bay also.